In the eastern part of India, along the river Ganges, sits the ancient yet modern city named by the British as Calcutta. Kolkata, as it is now called, was set up as an integrated part of 3 villages and was the seat of the British Raj. It is here, during the colonial period, that a group of aristocratic families settled and decided to celebrate the worship of a female goddess Durga, who had triumphed over her male opponent, the devil or Asura. Trams exist even today side by side to small internet cafes reflective of a modern yet ancient India. The city sits along the banks of the river Ganges, and much of its trade and commerce is carried along this river. And so is our presentation, that begins and ends with this mystic river. Life is sustained and ends here. It provides food for agriculture, and its current carries away with it the last remains of the cremated ashes. The lives of the artisans are intricately woven into the labyrinths of this river. This is a story of ecological balance. Reflecting the interdependency of nature and man. The Ganges provides the rich soil that forms the basis of these beautiful images. It is also the story of art that is created only to be destroyed. The images are immersed back in the river that it comes from. And so goes on the cycle of life, year after year after year. Probably for the last 300 years. It is also the realization of the unique balance in the universe. An acknowledgement that there can be no creation without destruction. Art is a gift that is blessed by the very divinity that it creates. It is a gift that is blessed and pure. এই দেবীকে নিয়ে আমাদের সারা বছর, এই মাই আমাদের সব। আজকে আমরা সারা বছর চিন্তা করে থাকি এই দুর্গার দিকে, কারণ আমার পরিবার, আমার সঙ্গে যারা জড়িত, কাঁচওয়ালা, বাঁশওয়ালা, মুটে, মজুর, তারা প্রত্যেকেই তাকিয়ে থেকে এই দুর্গা প্রতিমা, এই বাংলা সংস্কৃতির উপর। এখানে সমস্ত জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এই পুজোর সঙ্গে জড়িত রয়েছে। This is a film about the artisans of Calcutta.
It is a story of their convictions. দুর্গা প্রতিমা করতে গিয়ে যখন দুর্গা প্রতিমা তৈরি তার নিজেকে যখন ডুবিয়ে দেওয়া হয় তখন গাড়ির মধ্যে কিন্তু শিহরণ আসে। Of their conflicts. আমি বিজয় দেখি না, আমি যাকে সৃষ্টি করেছি তার নিরঞ্জন আমার পক্ষে দেখা সম্ভব না। The story of ordinary lives of people who make extraordinary images that transform a city into a magical world. Fully knowing that, like life, it all ends quickly, only to begin again. It is a story of the common man made divine through an innate sense of belonging to the cosmic world. A celebration of femininity and valor and strength, and oddly enough, an acknowledgement that all humans, plants, animals, and gods and goddesses are part of the same circle of life and immortality. It is a triumph of good over evil, and indeed an acknowledgement that God may be female after all. In this presentation, we attempt to capture the extraordinary beauty of these exquisite images that reflect more than a trade. আমি জানি না কে আমার পাশে আছে, কে আমার পেছনে আছে। আমি সব সময় প্রথমে বাবাকে স্মরণ করি, যিনি আমার গুরুদেব, তারপর মাকে, মা তুমি রক্ষা করো। আর কোনো কথা বলি না আজ পর্যন্ত। যা ব্যবসা করেছি মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে, প্রত্যেক বছর নেমায় দা মায়ের মুখ যা আপনি করেন ব্যাস, এই বিশ্বাসেই আজকে 47 বছর কেটে যাচ্ছে। It becomes a harmonious link to the past and to the present. The art that follows this creation can be part of any museum in the world. The streets are narrow, and as a dog sleeps in the hustle and bustle of this city, the hectic pace of creation is about to begin. It is the monsoons in Kolkata. The clouds thunder. And it is time to begin with the basic structure of bamboo, jute strings, and nails. The raw material is mundane and ordinary. Nothing much, it seems, can set it apart. What can humans, with no formal education and no formal training in the arts and crafts, create from this? যখন আমার লেখাপড়ার টাইম, তখন দেখতাম যে বাবা প্রতিমা গড়তেন, আমরা পড়াশোনা করতাম। তখন থেকে মনে এই যে প্রতিমা গড়া বা তৎকালীন দিনে এই ঝুলন জন্মাষ্টমী যে পুতুল হতো, সেই পুতুল তৈরি করা, এটা একটা আমাদের রক্তের মধ্যে সম্পর্ক বলতে পারো। ঠিক আছে,
আমরা পড়াশোনা করতাম সাইড বাই সাইড। তৎকালীন ওই ঝুলন জন্মাষ্টমী পুতুল কিন্তু আমি যখন ক্লাস 6-এ পড়ি তখন থেকে তৈরি করা শিখি আস্তে আস্তে। যে কোনো প্রতিভা করতে গেলেই প্রথমে আগে কাঠ দিয়ে তার স্ট্রাকচারটা তৈরি করতে হয়। এবার মাটি প্রথমকে দেয়া হলো, দেওয়ার পর ওই মাটিটা শুকোনোর পর তখন তারপর লাগছে আমাদের গঙ্গা মাটি। শুধু মাটি নয়, এঁটেল মাটি তার সঙ্গে জুট মেশানো হলো, দিয়ে মাটিটা তৈরি করা হলো। গঙ্গা মাটিটা দিয়েই অ্যাকচুয়ালি আমাদের বডির যে রূপটা, বডির যে গঠনটা, হাতের মাসেলটা কিরাম হবে, পায়ের মাসেলটা কিরাম হবে, বডি ফরমেশনটা কিরাম হবে, সেই গঠনটা তৈরি হচ্ছে কিন্তু গঙ্গা মাটি দিয়ে, বেলে মাটি যেটা আমরা বলি। এই গঙ্গা মাটি দিয়ে যখন বডি গঠনটা করছি তার আগে দরকার আমাদের মুখ। এবার মুখটা তৈরি করতে গেলে বেলে মাটি এবং গঙ্গা মাটি এই দুটো মাটির মিশ্রণে কিন্তু মুখের মাটিটা তৈরি হয়। এরপর আসছে আঙুল। মায়ের আঙুল তৈরি হলো। আঙুল তৈরি হচ্ছে এঁটেল মাটি তার সঙ্গে জুট মিশিয়ে। আঙুল যদি মুঠো হয় বন্ধ তাহলে ডাইস থেকে উঠলো, যদি আলগা চেটো হয় বা বুড়ো আঙুল হয় তখন কিন্তু হাতে একটা 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 করে 5টা আঙুল সেভ করে দুর্গা ঠাকুর ফিটিংস করে দেওয়া হলো। It is all a rough and tough measurement. No scales, no nothing. The ornaments that will adorn the images are getting ready too. যে প্রতিমার চুল, যে প্রতিমার চোখের পাতা, তারা কিন্তু একমাত্র শিল্পী মুসলমান। Since the monsoons will give way to autumn and the festivities are just a few months away. বাবার কাছ থেকে প্রথম শিক্ষা তখন আমার 12 ক্লাস, আমি পরীক্ষা দেবো। তখন সেই টানা চোখ কীভাবে দেয়, তার যে বাঁশপাতার মতো চোখ হয়, ভুরু হয়, সেই তার দৃষ্টিটা কিরাম থাকে, যে কস লাইনে স্ট্রেট লাইনে তার মণিটা আইবল দুটো হবে, তাহলে ঠাকুরটা সোজা দৃষ্টি হবে, না হলে ট্যাড়া হয়ে যায়। এই যে জিনিসগুলো বাবা পেছন থেকে বলতে লাগলেন, আর এই প্রথম আমার সেই দেবী মুখে চোখ দেওয়ার শিক্ষা। মায়ের দৃষ্টিদান যখন হয়, যদি কেউ নিজেকে মাকে প্রতি তার নিজেকে নিবেদন করে যে মা তুমি আমায় দেখো, তোমারটা তুমি নিজে করে নিয়ে রক্ষা করো, এই নিবেদন করে যদি মায়ের দৃষ্টিদান করা হয় তখন গায়ের মধ্যে কিন্তু কম্পন আসবে, তার আসতেই হবে, কারণ মা তখন তার উপর ভর করে। এটা কেউ মানে কিনা জানি না, আমি মানি। The time has come. The clouds give way to a clear autumn sky. The entire city is ready and waiting. And the images are at last ready. Next to Durga, riding on a lion herself, are her children. The goddess of learning with her swan, the goddess of wealth with her owl, the commander of the gods with his peacock, and lastly, the elephant god Ganesha with the mouse. The finished and semi-finished images are transported to various parts of the city. The shops close for the artisans.
However, the celebrations are about to begin elsewhere. Staying true to the Hindu tradition of interdependency of nature and man, the ordinary plant and tree is designated as the wife of Durga's son Ganesha. She is to be revered and worshipped before any festivities can begin. And so she is taken to the Ganges for her sacred bath at the break of dawn. Having taken her rightful place next to the god Ganesha, the celebrations can now begin. There is much to be done. And the Pandits begin the worship of Durga and her children. There is no going back after this, at least for the next 4 days. As Calcuttans flock to pay their respects and revel in simple pleasures. Durga and her children are housed in temporary structures made out of, believe it or not, bamboo and cloth and various biodegradable materials, and are meticulously painted and crafted by hand. Some depict the grand piano, some recycled chairs, and others represent an old forest. The boundaries of art and religion and imagination blur. And then the time comes to say goodbye to the goddess. It is a bittersweet farewell. In this part of the world, sweets mean everything and is used in every part of the Bengalis' life. The images are fed with sweets, and the women all wear the traditional red and white saris. The drums roll, and the festivities begin for the final journey.
There is the old and the young, the traditional and the new, as everything blends into the night. The celebrations are reflective of a British era, with the marching bands of a modern soccer band, and the ever-familiar part of these celebrations, the dhaki, or the drummer, whose beat is now a bittersweet memory. The exotic temporary temples are deserted, one by one. Just ready, steady, start mode আছে. And the drummers, the dogs, and the guards all rest. The images on the trucks are brought one by one towards the river Ganges, where the creation had begun so many months ago from the soil of its own riverbed. The immersions carry on till the break of dawn on the next day. Immersion begins, and art
and the divine beings are devoured by the river. It is the end to another beginning. সারা ঘরের দিকে তাকিয়ে আপনার মনে বেদনা হবেই। একদিকে টাকা, একদিকে ভেতরের জ্বালা, যে যাকে একদিন রেখেছিলাম সে আজ ঘর খালি করে দিয়ে চলে যাচ্ছে আমাকে। টাকা তো আজ আছে কাল নেই, টাকা না খেয়ে তুই বেঁচে আছিস? হয় না রে, ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া হয় না। মানুষ চেষ্টা করে, শিল্পকর্ম যারা আঁকে তারাও শিল্পী, কিন্তু প্রত্যেকের মনের ভাব প্রকাশ করে সে শিল্পের দ্বারা, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া হবে না, অসম্ভব।